Слушайте передачи «Радиоточки» со своих мобильных телефонов. Доступно в подкастах iTunes и на платформе Android. Diretta Radio Stop. Глазами иностранца. Я приветствую всех, кто сейчас слушает радиостанцию «Радиоточка». Это программа о жизни в Казахстане глазами иностранца. Меня зовут Бутагоси Дахметова, и у меня сегодня в гостях 3 путешественника из Австралии. Барри Морриц, Майк Морриц, они братья, и Питер Джейнес. Они совершают кругосветное путешествие по суше через территории 20 стран на автомобилях Пежо 1960 и 81 годов. Примерно собираются проехать 27 тысяч километров. Путешествие началось в мае этого года, должно завершиться в августе. Маршрут пролегает через Куала-Лумпур, Таиланд, Камбоджу, Лаос, Монголию, Россию и страны Центральной Азии. Вот сейчас они находятся в Казахстане. Путешественникам помогает компания Overland Tour. Hi, Barry, Mike, Peter. Hello. Glad to see you here. My first question, I ask you in Russian and translate. Барри, Майк, Питер, вы испытываете автомобили. Это главная ваша профессия или сопутствующая? И зачем все это вам нужно? You are a test vehicle. Is this the main profession in your life or maybe a companion? Why do you need it? Sorry, can you just repeat that question? It's for everybody. Yes. Mm-hmm. Could you please repeat the question? Okay. I didn't understand the question. Okay. I'm sorry. You are a test vehicle. Is it true? Test vehicle? Vehicle in old cars. The old cars. Old cars. Yes, the old cars. Is it the main profession, or maybe is like a it's hobby, or I don't know how it's just a hobby. They are old cars. Barry's car is from 1960, and my car is from 1981. And it's just a journey, an odyssey, an adventure to take the cars from Perth, Australia, and to drive them overland to Paris. Питер говорит, что на самом деле это, конечно же, хобби. У каждого из них по одной машине. И вот у Майка машина Peugeot 1960 года, у Питера машина 1981 года. И они собираются как бы путешествовать, начиная с Австралии и заканчивают в Париже. Yes. Okay. Я читала ваши путевые заметки, заметила, что вы часто задаете философские вопросы, такие как кто ваши соседи, кто люди, которых вы встречаете каждый день, как вас лично изменили эти путешествия, что-то изменилось в вашем характере, в отношениях с близкими людьми. I read your travel notes and I noticed that you often ask philosophical questions for yourself. For example, who are people in your neighborhood, the people you meet each day? How do you personally change it in the travel world? What changed in your character, maybe a relationship with your people people you love? I think that part of the journey has been to meet people, and we've met people from all over the world, and particularly in the countries that we've visited. I think it's shown us that all people are the same. They all smile. Smiling is the universal language. They're all interesting. Even when we don't know their language, we can still converse. And I think that's taught us also to take back into our daily lives, that we can do that with everyone. Да, мы встречаем людей по всему миру, и надо сказать, что мы узнаем новые культуры, особенно в тех странах, в которые мы поезжаем, и все люди улыбаются, и мы поняли, что улыбка – это универсальный язык, на котором говорят все люди. Что самое яркое из вашей поездки вы можете отметить о каждой стране, в которой вы были? Китай, Монголия, Малайзия, Лаос, Камбоджа, Россия, Казахстан. What is the more interesting you can, I don't know how, in your trip you can check on in each country in which you were? China, Mongolia, Malaysia, Laos, Cambodia, Russia, and Kazakhstan. Maybe some impressions, your personal impressions. Well, I think first of all, every country has been very special, and the people have been special. And it's very difficult to say that one country is more special than another. They are all special in their own right. There have been highlights, and I think those highlights are different for all of us. So Barry's highlights might be different from mine, and Mike's, again, might be different from mine.
But food... Just a minute. Каждая страна особенная, они действительно друг от друга отличаются, но при этом хочу сказать, что у каждого из нас, и у Барри, Майкла и Питера у нас разные впечатления. Yeah. So for me, very special was Tibet. Tibet has been very, very special. The people we met, the way they live, high up in the mountains, the roads. So that's been very special for me. And I suppose also Mongolia, the vastness of the Mongolian desert has also been quite an experience for me. I'm not sure what Barry and Mike's special experiences have been. Yeah. Yeah, I think, as Pete said, everywhere has been special, but meeting different people, I come across some people in Thailand a lady who was speaking good English because she lives in America and she'd come home to visit her parents. In China, many people help us in various ways and everywhere. And yesterday with the Peugeot dealer here in Almaty, very, very helpful people. Okay, just a minute. Вот Питер говорит о том, что каждая страна особенная, и особенно ему запомнился Тибет, его люди, дороги, горы, вообще вся эта местность. Монголия восхитила своей огромной пустыней. Майкл добавляет, что интересно было в Таиланде, потому что ему встречалось очень много людей, которые говорят на отличном английском языке, особенно женщины, потому что многие учились в Америке. В Китае люди очень помогают. И вчера мы только приехали в Казахстан, в Алмату. Please, there's been highlights everywhere, and each country's been very special. Mongolia's vastness and lack of population has been amazing. China is wonderful, but the population makes it a lot harder to comprehend and travel. Okay. Барри отмечает, что, опять же, Китай отмечает, что и в Таиланде была интересная, огромная пустыня и вообще население Монголии. В Китае люди немножко другие, отличаются от Монголии. Maybe more detailed you can about China, or maybe the people. Could you compare the people in China, for example, and in Mongolia and in Thailand? I don't think so. Сравнить людей, I think you can compare them in so much that they all smile, they're all people, and in that way they all react the same. However, they are conditioned by their environment. The way they drive, the way they dress, and the way they eat would probably be the three main differences that we experience on the road. Питер сейчас добавляет, что, конечно же, всех людей объединяет то, что они все улыбаются, но одеваются по-разному, потому что одежда зависит от условий жизни, от окружающей среды. Yeah, so I read a very interesting story about Russia and Altai, especially you are guesting in a Russian family. Yes, Я читала о том, что они гостили в гостях у русских в Алтае. Could you tell something about it? This occurred, I'd gone out to buy some equipment for the car. I'd stopped to get some supplies at a supermarket. What's become quite common is because the cars have a lot of writing on them, we get a big crowds around the car. A young lady stepped forward and invited us to come back to her place. She invited us to stay for the night. And that was very, very spontaneous. And of course we accepted. And it was a fantastic night. Это была фантастическая ночь в гостях у россиян, у русских. Дело в том, что у них сломалась машина, поломка была довольно серьезная, и магазины, в которые они посещали, были такие, напоминали коммунистическое время. Конечно, там не хватало каких-то элементов, и поэтому женщина молодая, которая там работала, она предложила им провести ночь у нее, там погостить в гостях, и это было очень фантастично. Okay, maybe next question. Я знаю, что вы поедете в Иран, вы едете в страны Центральной Азии, но сложно ли будет, как вы считаете, насколько будет сложно получить визу в эти страны, особенно в Иран? Do you not afraid that it will be difficult to get a visa to Iran, or maybe as well as some countries in Central Asia, for example, in Uzbekistan? What do you expect?
We don't expect any real difficulty. In Iran, Mike has arranged introductions via the university, and Michael will be speaking at the universities in Iran. So that has helped us to get into Iran. Just a minute, I translate. Мы ожидаем, конечно, какие-то трудности, но у Майкла есть как бы представление в Иранском университете, и мы надеемся, что вот это поможет. Michael? Yes, I have a friend at a Iranian university who has invited us to stay and for me to give a lecture. I work in city planning and to talk about Australian planning and some of our tour as well. Oh, it's interesting. У Майкла есть друг в Иранском университете, который их, собственно, и пригласил. Он пригласил для того, чтобы они могли прочитать лекцию в университете. Yes, and so it will be a great experience. We still have to get across the border, obviously, but we get into Uzbekistan visa today, hopefully, and then we travel and enjoy our stay there. И, конечно, мы ожидаем, что это будет очень интересный эксперимент, вообще путешествие в Иран и в Узбекистан, и вот надеемся, все это будет. And do you have some? I've found that because we're driving old classic cars, it's made it more interesting to meet people. If we were driving late model vehicles, we would just be another tourist, but because we're driving very old, which are very noticeable on the road, people want to find out more. Так как мы ездим на старинных автомобилях, то, конечно же, люди воспринимают нас по-особому, как туристов, которые едут на автомобиле, и мы надеемся, что везде будет дружелюбно, если я так правильно поняла. What do you planning to see in Iran? Что вы планируете видеть в Иране? I would particularly like to see a lot of the artwork in Iran, particularly the mosques, the tile work. I've been very impressed with a lot of the Islamic tile work and their structures for many years, so I'm very, very keen to have a closer look at those structures. Ну, мы надеемся увидеть все восточное искусство, которое связано с Ираном, все, чем оно славится. Maybe some ancient capitals of Iran. Well, I'd like to see Qum and Isfahan. I've had carpets from those cities for many, many years. And that together with certainly the marketplaces, particularly the marketplaces at night, with all their aromas and all the people moving through them, they are just an experience, fantastic experiences, and I'm looking forward to more. Okay, мы хотим посетить Кум. Вот от себя добавлю, что это такой восточный шиитский Ватикан. Мы хотим поехать в Исфаган, мы хотим поехать в Шираз. И хотим посетить места, где продаются старинные ковры иранские. Do you know how expensive is a carpet, Iranian carpet? Yes, I do. I've brought them before. And I've bargained, and sometimes that bargaining takes all day. So. Да, говорит, я знаю, конечно, что очень дорого стоят иранские ковры, но я уже умею торговаться с ними, знаю, как это делается. Do you plan to buy some carpet? I know that maybe most cheaper is about $1,000 or maybe €1,000. Not this time around, because I would need to carry them back in the car. So my car is already full. So, but I'd like to see the carpets. I'd like to see the weavers. I talk to the weavers because I have them hanging on the wall at home. Ну, не в этот раз мы собираемся покупать ковры, потому что моя машина уже переполнена, но, конечно же, мы хотим вообще посмотреть на все это искусство. Как вас будут встречать в Париже? Насколько я знаю, Пежо — это все-таки французская марка машины. How you will be welcomed in Paris? Because I know that Peugeot is a brand, a French brand of car. Yes. We hope Do you have the special plan, maybe, or maybe people who await you in Paris? Not at this moment, but however, we hope that will develop as we now get closer to Paris and more people know about us. We've been in contact with the museums over there, so we will have to wait and see what the welcome is, but we hope it will be with open arms.
Ну, люди, конечно, знают о нас, и мы планируем, когда приедем в Париж, конечно же, посетить музей, погулять, но вряд ли нас там как-то будут особо встречать. Could you tell me your impression about maybe your first day in Kazakhstan? Можно рассказать о своем первом дне в Казахстане? Maybe your first impression, because you can compare our country with maybe Russia and the Russia cities. Maybe there are east side of Kazakhstan. I suppose that my first impression, I don't know what the other boys think, but getting through the border has been the easiest country to get into. The people were incredibly friendly, as opposed to Russia. That was the longest. That was about 6 hours. And again, it has to do with our cars. As Barry was saying before, because of these cars, the old, we're going all around the world, they don't always know what the correct paperwork was. But in coming into Kazakhstan, the people were very, very friendly, very interested in the cars. And I think we got through both borders in and out, leaving Russia and into Kazakhstan in something like about 40 minutes. Yeah, it's a pleasant surprise for me. Питер говорит о том, что вот границу Казахстана, это самое первое впечатление, было очень легко перейти, потому что, когда переходили границу в России, им пришлось стоять на границе 6 часов, там очень подробно проверяли их документы, и как только перейти границу Казахстана было легко, и сразу ощутили дружелюбие людей, несколько иную обстановку. And maybe some more? Yes, I suppose the other thing has been again, the vastness of the countryside, but also the lack of livestock, particularly in the first couple of hours coming into Kazakhstan. We thought we would see more livestock after having seen Mongolia and the amount of livestock in the Mongolian areas. You see, what do you mean, the Mongolia in Kazakhstan? Cows and camels and sheep. Much less in Kazakhstan than Mongolia. Okay. Ну, они пытаются сравнивать с Монголией и говорят, что в Казахстане намного меньше того, что они ожидали, то есть намного меньше верблюдов, намного меньше каких-то там животных. Okay. And so in Almaty, what do you think about our city? Almaty is a beautiful city with the mountain range and the beautiful tree-lined streets. I'm a city planner, so part of what I'm doing is looking at all the settlements. Architect or not? Like an architect, but for city planning. Yeah. Okay. Майк говорит, что он как раз вот занимается не то что строительством, а планированием городов, и может сразу отметить, что Алмата очень красивый город, в котором прекрасные улицы, много деревьев, очень близко горы находятся. Some more, maybe. Peter, Barry, what do you think? Just very impressed with Almaty, beautiful city, the mountains in the background, just set it all off, and it's just all the parks and your churches. Они как раз живут в очень интересном месте, где много парков и есть церковь. Это вот отель Утрар. I would like to tell you maybe a little story about your hotel. Where do you live? Otrar. Я хочу небольшую историю сказать про Otrar. Do you know this special contraction for foreigners? Because the Almaty is the place where very the earthquaking place. Do you know? It's a very dangerous place in Central Asia. And the first very high hotel was in Kazakhstan. And it was very tall, about 25 floor. And after the very huge earthquakes, the amplitude was about 2 meters, you know? And the foreigners ran up from this hotel with a crying and oh my God, what is it? After them, our administration have decided to construct new maybe like a I don't Smaller, know, horizontal, right, not high, I mean horizontal hotel like Otrar. Я рассказала историю о том, как было землетрясение в Алмате, и первый отель, который построили для иностранцев в Казахстан, очень высокий, он сотрясался, и амплитуда была 2 метра. Иностранцы перепугались, и буквально ради них построили такой горизонтальный, лежачий отель, который называется Otrar. And Otrar is special for you, for your security. And I would like to know maybe a
about Cambodia and Laos, because I know that a lot of problems between Thailand and Cambodia and neighbors, because it's I know it's a problem with temples and the historical places. Do you know about it? And well, in Cambodia and Thailand and Laos have always the ancient civilizations have been changing their borders like many places in across the world for years. But I think now there are some borders that are contested, but we did not experience any problem at all. And the Cambodian people, and mainly we visit the big old temple called Angkor Wat, a beautiful place, hundreds and hundreds of years old, and beautiful, and yeah, so we did not experience any tension between the Thai and the Cambodian. Я спросила об... lots of police, but no problem. Я спросила о том, что вот в Таиланде, у которого соседствует с Камбоджей и Лаосом, часто бывают проблемы, связанные за спорные территории, и Майкл мне отвечает, что они были там, и понимают, что и все три страны имеют древнюю историю, древние строительства, и во всем мире всегда, когда есть вот такие здания, как бы обязательно происходят споры, но их это никак не коснулось, и все там прошло замечательно. Okay, maybe my last question regarding the Russia, because in Russia speaking Russian like we maybe did you see some maybe elements of Soviet era, post-Soviet era, and how do you compare? No. And maybe how what differences, maybe main differences between two countries, Russia and Kazakhstan? Did you see? I think for us, because we're travellers. First of all, entering Russia out of Mongolia was the mountains, and the first things we noticed were the trees. Yeah, lots of trees, and travelling through these very, very beautiful mountains. So a lot of what we see is in the people and in the geography, rather than any political system. Yeah, we very rarely talk about politics or anything like that. We're more interested in the people as people and where they live and how they live. Первое, что они заметили, потому что они после Монголии заезжали в Россию, и первое, что увидели, огромное количество деревьев, красивые горы, и людей, которые очень любят говорить вообще о политике, но люди есть люди, и как бы это нормально. I mean, of course, there are some still old Soviet type buildings that you see, and we stayed in one hotel that looked like especially in Rubtsovsk. I know you were in Rubtsovsk. In the border of Kazakhstan. And so some old buildings, and we stayed in one hotel in Bisk, which was, looked like it was some Soviet influence, very old and but it was good. Конечно, было очень много советских зданий, и я вот сейчас подсказываю, что они были в Рубцовске, это город на Алтае, который находится на границе с Казахстаном. Много зданий с советской архитектурой, но это здорово, нам это нравится, говорит Майкл. And maybe in Kazakhstan, some of the old buildings that are a little bit derelict, maybe Soviet era in Kazakhstan, some of the old buildings we see in the countryside, we're not sure. Да, Майкл говорит, что, наверное, все-таки в Казахстане много, вот, особенно на окраинах, очень много провинций осталось советских зданий, советских элементов. So. For me, it's been a tremendous experience, a great experience being here in Almaty. We've been overwhelmed by the hospitality of the people who we've met, particularly in getting our cars repaired at Peugeot. They've been absolutely fantastic. So, we have very good experiences of Almaty. Да, Питер добавляет, что для него это хороший опыт приехать в Казахстан, увидеть гостеприимных людей и вообще эту страну. Maybe you can add something more. I don't know, about maybe your trip. One little story today. Okay. Barry fixed his old car, tried to fix his old car, and our hotel has a mechanic shop underneath the hotel, and they help. Everybody helps us, and that's the most fantastic. Try to help. Ну вот сегодня была небольшая история, связанная с Барри. Он собирался отремонтировать свою машину, и вот там в отеле был небольшой магазин, и все люди вокруг пытались помочь, я так понимаю, потому что не все знают английский язык. And it was, and successful repair. Да, это очень такая вот... И все это закончилось очень удачным ремонтом машины.
And maybe some words about your overland tour, because I know it's the company who help in your trip or not? No, No? it's a private venture. We pay for it ourselves. We have no sponsorship. We do have a travel blog that people can go to if they wish to, overlandtoparis.com. And on that they can read our stories and comment on what we're doing, whether they like it or not. So we'd like people to share our story and hopefully inspire them also to travel and be adventurous. Он говорит, что Overland Tour — это такая частная компания, и она помогает, на самом деле, вот еще и с, я так понимаю, сайтом, где можно поделиться историями. Do you have special time to write your stories? Decide maybe you personally write, or maybe the people? No. We write them all ourselves. We write them every day. We can't post them every day, but I think there are over 100 stories now on our travel blog. Мы делаем это каждый день. У нас уже вот на нашем блоге больше 100 историй, которые мы рассказали. And do you have special computer or maybe some gadget? I don't know. No, we just use a computer. I use a computer. Mike uses his iPad. iPad. Apple iPad. And Wi-Fi. If the hotel has Wi-Fi, it's all good. We do need Wi-Fi. Ну да, у нас есть iPad, и если есть Wi-Fi, то, конечно, мы можем каждый день писать. And absolutely last question about your maybe origin, because I know that Australia is a country where live a lot of people from the Europe and in other countries. Could you tell about your very short? I'm actually from New Zealand, so I was born in New Zealand. Я родился в Новой Зеландии. And I now live in Australia. И потом... I also have a Dutch background, and I have a Dutch passport as well. And Australia accepts people from all over the world. Я родился в Новой Зеландии, живу сейчас в Австралии, но у меня есть еще датский паспорт, потому что у меня происхождение датское. Michael? So Barry and I are brothers, and our father is many generations, 8 generation Australian, and our mother is British. Just a minute. Барри и Майк братья. Отец много-много поколений уже жил в Австралии. Мама британка. Yeah. And but in where I work, I have people from maybe 7 or 8 nationalities, from Brazil, so from Romania, Brazil, Romania, Singapore, South Africa, and Namibia in South Africa as well. Yeah, many people in our work environments from many countries. I don't know. Yeah, it's many people from in your family. No, from where we work, our employment. Да, мы работаем в компании, где работает более 7 представителей разных национальностей. Это и бразильцы, и румыны, и южноафриканцы, и есть еще набийцы, и по-моему, South African. In just a minute. Namibia. Okay. Yeah. About 7 nationalities who work in your company. Yeah, with me and my organization, yes. Они все работают вместе с Майком в его организации с Майком. So, and Australia is only 200 years old as a nation, and so to get that population to what it is now, has to have lots of immigration. So lots of people have come from. 100 years ago, the Chinese were coming, and yes, I know. So. Австралия очень молодая страна, ей всего лишь 200 лет. Это вообще страна иммигрантов, и 100 лет назад туда пришли китайцы. I think Australia can be described as a very multicultural organisation, and one of the great advantages is different ways of thinking. We mix different ways of thinking. Fantastic food, because we get the food from all of these nations. Lots and lots of different festivals. So everybody gets a great benefit out of multiculturalism. Австралию можно назвать мультикультурологической страной, потому что действительно это страна, в которой огромное количество национальностей, шикарная кухня, совершенно замечательная, проводятся фестивали. И, действительно такая страна интересная. I never been in your country, but maybe I will be planning. But very far from this place. Yes, it is. It is a long way away if you do it by miles, but it's a very, very
short distance when you do it by time. The world is only 24 hours, and you can get to any place in the world in 24 hours. Да, действительно, очень большое расстояние, и можно сказать, что мир за 24 часа можно... Could you repeat the last offers? The world is only small, it's only large in kilometers, in distance, but not in time. You can be anywhere in the world within 24 hours. Yes. Земля, конечно, огромная, большая, если говорить о расстояниях, но если говорить о том, как вот перелететь ее, посмотреть, это всего лишь, если в километрах считать много, если в часах, то за 24 часа можно весь мир облететь. Thank you very much for coming. Thank you for having us. It was very interesting, and I would like to wish you good luck in Kazakhstan, in other Central Asian country too, and especially in Iran, because I know that relationship between these countries and Iran is a little bit hard. Maybe it's just stereotype, maybe because I know that in Iran live very hospitality people, very interesting. And good luck. Welcome back to Kazakhstan. Thank you. Thank you very much. А я напомню, что в студии «Радиоточки» были путешественники из Австралии, Барри и Майк Морриц и Питер Джейнес. Thank you very much. Спасибо за внимание. Вы всегда можете прослушать записи передачи «Глазами иностранца» на www.radiotочек.kz. Заходите чаще. С вами была гостья Ахметова. Глазами иностранца. Facebook, ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм. Следуйте за радиоточкой в социальных сетях.